Namaste and welcome to this Friday edition of the Right Stand. Jai Hind, ladies and gentlemen, and we've been at the forefront of talking and putting out and highlighting issues that could threaten the very fabric of Bharat, or with an ulterior motive, or efforts that are moving with an ulterior motive to change the very DNA of Bharat. Your channel CNN News 18 and we here at the Right Stand have been at the forefront of also blowing the lid of this massive conversion mafia. Ahead of the Punjab elections, we blew the lid of this conversion mafia that was existing in Punjab. We turned the spotlight towards the south of our country, towards Tamil Nadu, where a lot of these activities came to light with this entire issue of the unfortunate death of Lavanya. And thereafter, we brought to you how the raging issue of crypto Christians and, of course, this conversion mafia running rampant also stood out. Then, of course, we also turned the spotlight towards the northeast of our country, where again this conversion mafia was running riot. Now, the conversion mafia at multiple levels, not just with Islam, but also with Christianity. There is a recent development that happened, ladies and gentlemen. There were a few foreign nationals who were now pulled up from the northeast for overstay. So this entire conversion racket running in Palghar in Maharashtra, running in Dhanbad in Bihar, in Tirunelveli in Tamil Nadu, in Jalandhar in Punjab, and of course Golaghat in Assam. All of this has been exposed. We have done a deep dive and also conducted special investigations here at CNN News 18. We'll come back to the story in just a bit, cutting across to another big development where Imran Khan is now speaking after receiving 4 bullet wounds. Let's listen in. किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मेरी पार्टी तो नहीं बनी थी, जिस तरह नवाज शरीफ बना था या जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो बना था। मैं तो 22 साल स्ट्रगल करके अवाम से ऊपर आया था, तो मैंने तो अवाम में वापस जाना था। और अवाम ने जिस तरह मैं अब क्या कहूँ, मेरी पजीराई की, जिस तरह उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मैं तो खुद ही उस पर भी हैरान रह गया। गर्मी की इंतहा, यानी इस बारी अप्रैल और मई दुनिया में कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे गर्म मुल्क था, इतनी गर्मी थी, और एक से एक बड़ा जलसा पब्लिक ने आना शुरू हो गया। हमने एक लॉन्ग मार्च अनाउंस की 25 मई को। जब हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की तो इन्होंने 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की। हमने समझा कि आइन और कानून हमें इजाजत देता है, हमने इनको कहीं रोका नहीं था, हमने इनको इजाजत दे दी, तो ये भी हमें आने देंगे। इन्होंने जो तशद्दुद किया, जो लोगों के घरों में 2-2 दिन पहले रातों के 3 बजे जाके इन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के लोगों को जेलों में डाला। किस वजह से? उसके बाद इन्होंने जब वो पुरअमन एहतजाज हुआ वहां इस्लामाबाद में, उनके ऊपर शेलिंग, फैमिलीज निकली हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की। और हम हैरान कि क्या इनके लिए जायज है लॉन्ग मार्च और हमारे लिए नहीं है। ऊपर से पहले आप बैरूनी साजिश के तहत आए, फिर सारे चोरों को ऊपर बैठा दें, हम एहतजाज करें तो हमें भेड़ बकरियों की तरह डंडे मारे। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडी पार्टी है, यहाँ तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगी। और ये समझे नहीं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि बंद कमरों में जब फैसले होते हैं आपको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट होती तो इस मुल्क में इतने ज्यादा हादसे ना हुए होते। इंफॉर्मेशन किधर से आती है, ग्राउंड का सिचुएशन नहीं पता। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनको, कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है, बजाय वो साइंस देखने के लिए जिस तरह भेड़ बकरियों को मार मार के सीधे नहीं करते, वो शुरू हो गया करना। बाय इलेक्शन आया 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में, नहीं तो
कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाजे होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका, इन दोनों पार्टीज इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया, उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, सारे दंग रह जाते हैं। फिर भी साइंस नहीं पढ़े कि कौम किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल। वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं। और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया कवर कर रहा है उनके लिए सख्तियां, जो जर्नलिस्ट तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहा है उनके ऊपर सख्तियां। हमारे मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा होता है कि आप हमारे एमपीज को, ये जरा सुने, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है कि इसको छोड़ो इमरान खान। क्या डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे पास हमारे करप्शन केसेस है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वीडियोज हैं, आपकी गंदी वीडियोज हैं, वो हम तो ब्लैकमेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दे रही और ये इस्तेमाल कर रही है। बजाय रियलाइज करें कि आपने गलती कर दी है, लोग चोर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद एक गलती को दोहराते जा रहे हैं और फोर्स करते जा रहे हैं लोगों को। धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आप अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी। पता चला वो प्रोहिबिटिव फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गए। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है। जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल्क, ये हुदैबा पेपर मिल्क समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्डर करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल्क में एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्डर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खाता जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो।
عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا, کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل. عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا. ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے گئے, کدھر سے پیسہ آیا, کیسے فلیٹ خریدا, بیچا کتنے کا, منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا. اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں, بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے, وہ بیٹا علیحدہ, وہ جو حسن شریف, وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ. تو لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے, اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس. اب کو 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا, 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں, اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی, اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں, کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر, نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے, اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے. یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا, ہرجانہ کروں گا اس کے اوپر, کہ میرے پر غلط الزام لگایا ہے. اور پھر ایف آئی اے کیسز کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں, وہ تحریک انصاف ہے. 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے. کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں, ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اچھا, وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے. جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے. اچھا, وہ جواب بھی دے رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے پی ٹی آئی کو, ان کو ایف آئی اے کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراس کر رہی ہے, تاکہ پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائے پی ٹی آئی سے, کہ پیسہ نہ اکٹھا کر سکے پی ٹی آئی. وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے, اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 2 پارٹیز بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں. اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیپٹلزم. یہ پہلے بزنس مین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے, ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا, پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں, اور پھر انہیں سے ڈونیشن لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو ڈونر بیس ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے؟ ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے, جس طرح شوگر مافیا؟ کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے, ہم پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اس لیے پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہیں چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئی. تو ایف آئی اے ہمارا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں, کہ ہمارے کیسز ہمارے, تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا؟ جب سے یہ آئے فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل, جو صحافیوں سے کیا انہوں نے, یہ پاکستان, مشرف کے مارشل لا مجھے یاد ہے, مجھے اس نے جیل میں ڈالا, لیکن مشرف کا مارشل لا لبرل تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے, جو صحافیوں سے ہو رہا ہے, جو عمران ریاض, اس کو پکڑ کے جیل میں, پھر ریاض امیر, اس کو مار پٹوائی, ذلیل کروایا, سمیع ابراہیم سینئر ریسپیکٹڈ لوگ, اس کو غلام حسین چودھری تقریباً 80 سال کا, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور جو ارشد شریف سے کیا, یعنی یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا, اور نمبر 1 کریڈیبلٹی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے, سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں. اس سے جو کیا ہے, ملک سے باہر بھاگ, مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا. ارشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے, صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا, کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, اور پھر کیوں وہ دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے. اور جو اس کی شہادت ہوئی, یہ اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے, کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے, معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے, معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے.
معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے, morality معاشرے کی ریز کرے. اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے ہیں, لفافے, جو زمین بیچنے والے صحافی جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے, آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سیئنگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں, سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں, معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا, بائی الیکشن ہوا ہمارا, 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے ہیں, لیکن نہیں, عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ, کسی طرح اس کو گندا کرو, اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ, اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے, اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ, میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا. الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے. انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی, 4 لوگوں کے نام میں نے دیے, میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے, تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہا تاکہ قوم کو, دنیا کو پتا ہو, میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ, یہ بند کمروں میں کہ اس کو اب کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا, اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا, میری ریلیشن شپس ہیں, اداروں کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں, ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں. ویسے جو اداروں کے اندر, سارے اداروں کے اندر جو باہری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ, جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں, معیشت نیچے جا رہی ہے, انڈسٹری نیچے جا رہی ہے, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے, ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے. جو کسان ہیں, جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں, زراعت میں 4.5%, وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں, اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی, انہوں نے, اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں, یہ جو ہوا, یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی, کہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان. اس کے اوپر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے. اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس ٹوپس بنائی, انہوں نے وہ ریلیز بھی کی, وہ لوگ چلائے, اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا, کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, آپ پتہ چلوا سکتے ہیں کہ کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں,
کہ کہیں گے جی دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر دی. یہ پلان بنا. میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپٹمبر کو عوام کے سامنے رکھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا. تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا. یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر کو. انہوں نے دونوں مریم جو جھوٹ بول رہی تھی دونوں کے پاس ہے. ان کو جاوید الدین کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایس پی کے عمران خان خدا را خاصہ اس نے مدد کی توہین کی ہے. اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے کہ مذہبی ضروری نے کر دیا, کہیں گے کہ کوئی دینی تحفظ ہے اس کو مراد کرو. یہ ایک کمرہ ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں, سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں, مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. 24 سپٹمبر یہ جلسے میں نے کہا پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا. اور یہ جو وزیر آباد ہوا, اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا. انہوں نے لانگ مارچ ہم جلسے کرتے ہوئے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. لانگ مارچ سے ڈر گئے. پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے, میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا. اور میں آج یہ ابھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری, چاہے یہ جتنی مرضی پولیس بلا لیں, چاہے رینجرز بلا لیں, چاہے ٹیئر گیس شیلز تیاری کر لیں, جب عوام کا سمندر نکلتا ہے وہ کہتے ہیں نو پاور کین اسٹاپ این آئیڈیا اس ٹائم از کم. جب ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں, اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا, اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں ہے. اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے, ہیں بڑے بزدل. آپ کو پتا ہے کرپٹ لوگ, دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں, ایک ظالم اور ایک کرپٹ. یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. کرپٹ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے. سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری کا پیسہ نہ چلا جائے, اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں, ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے لوگوں میں. اب 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کہا یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا, جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی. یہ 3 اور ہیں. مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا. ایک دن پہلے, وزیر آباد سے پہلے, انہوں نے جب دیکھا کراؤڈ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کراؤڈز کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جی ٹی روڈ کے اوپر, انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا. اور یہی اسکرپٹ, دینی انتہا پسند کچھ کرے گا, عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے, اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے. یہ تو یہ پلان بن گیا. اور 3 لوگوں نے بنایا. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ ایک قاتل ہے. رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جب ماڈل ٹاؤن میں وہ 12 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, سب کے سامنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی ماڈل ٹاؤن. وہ کیوں چلائی تھی؟ کیونکہ طاہر القادری نے 1 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی
और ये डरे हुए थे आते साथ ही, क्योंकि उसने कहा मैं फिर करूंगा नून लीग की गवर्नमेंट में, ये डरे हुए थे। इन्होंने वो जो जुल्म किया वहां मॉडल टाउन में, ये दोनों शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह, और ये क्या कहना चाहते थे? ये पैगाम देना चाहते थे, खौफ तारी करना चाहते थे कि कहीं वो इस्लामाबाद ना आ जाए, वो पब्लिक ना निकला है। तो इन्होंने वहां लोगों को कत्ल किया। ये राणा सनाउल्लाह, इसने याद रखे लॉन्ग मार्च से बचने के लिए लोग कत्ल करवाए थे मॉडल टाउन के। इसी राणा सनाउल्लाह के ऊपर आबिद शेर अली, इनके मिनिस्टर के बाप ने, का 18 कत्ल किए इसने। कब्जे ग्रुप और हर किस्म की, ये 2 नंबर काम करता है फैसलाबाद में, सब फैसलाबाद जानता है इसको। तो इनके इसके लिए कोई जान, इंसानी जान की अहमियत नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपने मकसद और पैसा और चोरी। So Imran Khan there speaking after getting the bullet wounds at Wazirabad, and he has blamed exactly those people who we told you just hours after the attack on Imran Khan. We told you here at CNN News 18 he's naming 3 people, and those 3 people via Asad Umar he had put it out, and those 3 people are Shehbaz Sharif, Rana Sanaullah, the Interior Minister, Shehbaz Sharif is the Prime Minister, and the DGC, that is Faisal Hamir, and who he is once again called as a puppet and a handler who's sitting in Islamabad. So he's leveling serious allegations, but these are visuals that we've accessed. These are the shrapnel wounds. This is shrapnel wound on his left thigh, and he's also got a bullet there. He's got 2 bullet wounds. There you go. That's the left thigh and also on the left thigh. So those are the images, and this is on the right leg. In the right leg also, he's got bullet wounds, and those are there. 1 and 2. So multiple bullet wounds that he's got. And these are pictures of him just now as he's sitting on the address. This is how he's sitting. He's got one leg on top of a chair. The other one is also plastered. He's sitting on a wheelchair. And this is how he's sitting with a green background behind him, the Pakistani flag kept. And he's addressing the audience live. This is what he's doing right now. But we've got more news coming through on this. It's a big CNN News 18 exclusive on this entire Imran aspect and the fallout of this, ladies and gentlemen. Imran Khan's attempted assassination has led to civic unrest across Pakistan. The protests have turned violent, with protesters taking to the streets. Scores have been arrested, hurt as the police are using tear gas for dispersal. PTI protesters burnt tires outside the governor's house in Lahore with cries of Bajwa and calling him a dog, a kutta. They have said that, and they said Bajwa, kutta, hi. That's what they have said there. These are the chants that have gone there. Pakistan Tehreek-e-Insaf is holding demonstrations in major cities, including Peshawar and other cities in Pakistan. That includes Karachi, that includes Islamabad, there is Multan, there is Quetta, and of course Peshawar, where there were protesters seen getting on top of tanks and chanting against the army and the military establishment. PTI supporters also blocking main roads in Rawalpindi, in Peshawar, in Lahore, Multan, Karachi and other cities of Pakistan. Islamabad police has been intermittently firing tear gas shells. In fact, the city of Islamabad is on lockdown. Protesters are being dispersed because some of them also resorted to stone pelting. These are the pictures that are coming in on the Frontier Corps. And we have Islamabad police and the Frontier Corps arresting several PTI workers in Islamabad, even as the protests have turned violent in some areas, very, very vociferous, and all of them, the protesters largely targeting the police, the Frontier Corps, and of course targeting the current disposition led by Shehbaz Sharif. So these are the visuals that we have accessed here at CNN News 18 of violence, of protests, and of course forcible dispersion of the protesters by the forces. The para has been put into place. Islamabad is in virtual lockdown. That's what we are given to understand. There is also more news coming through, but before that, quickly going across to Dr. Tara Karta, former Director, National Security Council Secretariat, with us at this point. Imran Khan has Dr. Tara Karta. There are protests, there are situations of certain civic unrest and also open taking on of the establishment. We also have Shehzad Anwar, Pakistan journalist right now. But Imran Khan, while addressing the people of Pakistan, has openly named the Pakistan military establishment. He's also openly called Rana Sanaullah, the Interior Minister, a murderer, and said that this lot is out to get me.
and I had spoken about it on the 23rd of September itself, and that's what's come to play. I think this is this is absolutely unprecedented in terms of calling the army chief a kutta and things. It's been on and off during some public protest where Imran Khan has been there. But that as a former prime minister should encourage such things itself is mind-blowing in Pakistan. And second is this political theatre which we are seeing now. It is such a calculated plan to get this man to get elections, to get this government out, to create mayhem, bring in the army perhaps, and get himself into power. I'm fantastic that the kind of coverage that you've been able to get of the injuries, etc. But as you know, all of that can be faked in Pakistan. He's maybe he's been shot at, but as we said yesterday, we cannot have a random person just coming and shooting at him. It's simply not possible. So there is either his accusations are true, which is possible, that the Rana Sanurlan and gang, if they did, then it's an extremely, very, very badly planned. It's very badly done, and it really brings themselves back into complete disrepute. If, however, it is being done as political theatre, then it is masterclass. That's all I can say. Some things are hard to believe, but we also heard Dr. Salman, who's very close to Imran Khan, the former cricket player. He's also part of that band Junoon. He's a musician himself, but he had also said that he was very close to Imran, and what he believed is that there were two attackers. He was one of the first to say there were two attackers. One of them was caught by the civilian and his gun was pulled down. But there was also another attack which came from a height. Local Pakistani journalists who were there in Wazirabad also said that Imran Khan, the way he was standing on the container, it was impossible that there was just one attacker. There have been two attackers. And one of the persons who got the bullet wound in his hand, whose hand was bleeding, because of whom Faisal Javed, who was also a PTI leader, got a lot of blood stained on his clothes, etc., along with getting some injuries. It looked like the bullet wound or the firing had happened from a height. So there seemed to be not one but multiple attackers. So this is also another aspect. Shahid Anwar, how would you see Imran Khan's reaction now, him naming the current establishment and openly taking on the Pakistani army? That's one part. The other part is, was this orchestrated, or was this clearly an attempt at his life? Or were these two, three people, random individuals who got swayed by that Deen ko badnaam kiya narrative which Imran Khan is talking about and decided to take him out? How would you see this, Shahid Anwar? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो इमरान खान साहब जी बोलिए। आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिसके तहत उन्होंने बताया कि साबिक गवर्नर पंजाब जो सलमान तासीर थे, पहले उनके खिलाफ एक प्रोपोगेट किया गया कि वो शायद तौहीन मजहब की है उन्होंने, या तौहीन रिसालत के हवाले से जो खातून थी आसिया बीबी, उसको हेल्प आउट करने में उन्होंने मदद की है। तो इस तरह से उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बतौर मुसलमान उनको नहीं करना चाहिए था। ये नहीं, उन्होंने इसको बतौर एक साजिश के पेश करने की कोशिश की है कि जिसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं कि किस तरह से आप एक चीज को स्टैब्लिश करते हैं और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन का मरहला आता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा लोग जो हैं वो फनेटिक होने का या ब्रेन वॉश होने के बाद शायद वो वाकई फनेटिक हो जाते हैं, तो वो फिर उसके बाद इस किस्म का काम करते हैं कि जिसके बाद आपको कोई अफसोसनाक खबर मिलती है। अब बात यह है कि ये जो आपने कहा कि क्या ये बदतरीन है, मेरे नज़दीक, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मुझे तो ये दुआ करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी वक्त की मुझे अभी लगता है कि वक्त काम अभी नहीं आया, वक्त जो है वो शायद इससे ज्यादा खराब होगा। आपको लगता है कि इससे ज्यादा खराब होंगे? अली ताहिर, हाउ वुड यू सी Imran Khan naming 4 people? Imran Khan right now in his address had said there are 4 people who are involved in this plot to assassinate me. It was the decision taken in a closed room. बंद कमरे में ये फैसला लिया गया है। मेरे पास एक वीडियो है, and now he's saying कि अगर मुझे आगे जाकर कुछ होता है तो फिर ये वीडियो रिलीज होगा। अगर आपके पास वीडियो है, आपको पता है कि ये साजिशकार कौन है, तो फिर आप वीडियो अभी रिलीज करें।
Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for having me on your show again. You see, my view has not changed from yesterday. And from what I believe, both sides of the political divide, as would happen in any society, both sides of the political divide are trying to shine their own politics right now. And of course, the PTI and Imran Khan himself have right now the highest amount of political sympathy that I've seen in the last 10 years in living my life in Pakistan and watching politics closely and analyzing it. I can see that right now with this assassination attempt, as it is called, Imran's popularity is touching new heights. And of course, if we can pin this into a sort of a conspiracy, where, because you see, all the leaders who have an agenda, who are anti-establishment, get very popular very fast because they see themselves as being against the entire system and their followers see them against the entire system. I can refer to the Indian variant, that is Narendra Modi, or I could refer to the American variant, Donald Trump. All of these people achieved heights of popularity because they were seen as being one-man armies against the system. Right. And I think this narrative of Mr. Khan really picks up if he says that this is a conspiracy that was made at the behest of the Prime Minister or the Interior Minister or members of some forces. Whatsoever conspirators he does name, we will see that when the video does come out. This is something that he said before as well. But I think this is the sort of political bickering, political narrative that we've seen in many places in the world, where the leader says that it is some members of the establishment of the state who are after me to get after me. They're the ones who are peddling media narrative against me. They're the ones who are behind all the criticism. They might even make an attempt on my life. And Mr. Khan, from what I see, is doing the same thing. As a Pakistani, of course, I'm disappointed a little bit because from what I understand, institutions are very important and institutions must not be embroiled in such controversies. We have seen what has happened in Syria, in Iraq, in Libya. All of those countries are in front of us, where the systems were, paralleled against political parties or political individuals. It does not play well for the state. And I hope and I wish that a complete and thorough investigation is carried out. Of course, but who will carry the problem, Ali, is Ali Tahir, the problem is who is going to carry the thorough investigation, because each side is labeling the other as totally sold out and corrupt. Now he's called the Election Commission also as puppets of the noon. That's what the level to which Imran Khan has gone ahead, and he says the only faith that I have is with the Supreme Court. But yesterday you had PTI leaders saying that the Supreme Court is sitting with a closed cipher, and Dr. Salman also said that Supreme Court has cipher and evidence which they have not opened those envelopes yet. Why have they not opened those envelopes yet? Today, Imran Khan says, I will get justice from Supreme Court and I will prove myself. We got more news coming through. Now, there is a face-off happening even within the Punjab government itself, where you have a PTI ally sitting there. There seems to be a difference of opinion between Parvez Ilahi and Imran Khan. This is another mega exclusive by CNN News18. Our investigations editor Manoj Gupta getting us these details. That differences are emerging between Imran Khan and Parvez Ilahi, who is the CM of the Punjab province in Pak. And this is over the attempted assassination FIR. Imran Khan wants the FIR to name Shehbaz Sharif, Rana Sanaullah and the DGC of the ISI Major General Faisal Nasir. This is what Imran Khan wants. But Parvez Ilahi has stopped the police from filing this FIR with these names. The CM has directed the IG Punjab not to entertain Imran Khan's wish in this FIR. It's been nearly 30 hours, but no FIR has been registered yet. And the Punjab CM Parvez Ilahi is only an ally of the PTI, but right now what he has done is that there is no FIR filed because Imran Khan has publicly named these three people, said there are 4 people involved in the conspiracy, but he has named 3. Dr. Tara Karta, now no FIR filed, so the attack. Everybody is saying it's bullet wound. Imran Khan is sitting there with one leg on a chair and the other one plastered, both legs plastered. He's sitting on a wheelchair addressing the nation saying they tried to kill me. But the PTI government, that's what they call it in Punjab. The chief minister is saying FIR mat daj karo because they are saying 3 names must be included. He is saying I will not include these names. We will not file it. This is the status right now in Pakistan. So who do we believe? I think, just like any murder mystery novel that one would read at most times, you have to see who benefits.
In this case, who benefits the most? Imran Khan benefits majorly. That is one thing. Second is what we said yesterday is regarding the supposed assailant, that man who confessed. That to me is the weakest link. I mean, that just doesn't make sense at all. Third thing is all this happens when he has a friendly government in Punjab. There's supposedly a friendly, sort of a thing which has the whole crime scene is by IG Punjab. He has the control over what he has to say in that locality. If you remember last time when they did this march, he had a hostile Punjab government. This time it doesn't. So all of this together, to me, it seems this is like pure political theatre, which the Punjab lot are now backing out of. Because you can't sustain it beyond a point, and I think Imran Khan and company know it too well. You can't sustain this, forever. He's always got these things up his sleeve, which he threatens. I will show the cable. There was no cable. Now he's got a video. We don't know where the video is. And also the final fact is, any government which has allegedly done this, I mean, I have no particular favor for Shahbaz Sharif or Rana Sanurla, but if they have done this, they are really stupid. That's all I can say. Yeah, because if they have tried to orchestrate this and they have done it this way, then they are digging their own political grave. And if it is just pure political theatre, then this bluster will not last long, and it will perhaps go and dent the credibility of Imran Khan all the very more. Perhaps somewhere the PTI is trying to milk what has happened. Somewhere there is a gun, there were shots that were fired, some people have received bullet injuries, there is a death that has happened. So something has happened. Who's created that? Is it just random? We have to wait and watch what's going on. But clearly, the political theatre is abuzz, and then all the characters are playing their roles to the hilt. That's what we can say as far as Pakistan is concerned. Ali Tahir and also Dr. Tara Karta, on short notice, thank you for joining us on this development here on the Right Stand. We're going to take a very, very short break, ladies and gentlemen. When we come back, we look at Punjab. What's happened in broad daylight in Amritsar is absolutely shocking. The shooting of Sudhir, killed in Amritsar by a person where the evidence points was highly radicalized with a Khalistani separatist agenda. The details when we come back. Stay with us.